This conference will now be recorded. Okay, today we are going to discuss about circumstance. Okay, circumstance. Today we are going to discuss about circumstance. What is the use of circumstance? Children, okay, what is the use of circumstance? What are the different types of circumstance are available in Pega? Okay, what are the different types of circumstance are available in Pega? What type of rules we can create a circumstance rule? Generally, why we need to create a circumstance rule? Okay, why we need to create a circumstance rule? సింపుల్ అండి, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సినారియోగా మీరు అకౌంట్ ని ఆ విధంగా అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడ చూడండి, ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ అని ఉంది. ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ అని ఉంది. ఇన్ యుఎస్ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే ఓకే, యుఎస్ఏలో ఎలా ఉంటుందంటే ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు యుఎస్ఏలో ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే స్టేట్ టు ద స్టేట్ ద ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. అంతే కదండి అమర్ గారు? ఇప్పుడు టెక్సాస్ లో అయితే ఒక ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్, న్యూ జెర్సీలో అయితే ఒక ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్. ఇప్పుడు తను చెప్పినట్టు ఇప్పుడు ఏంటి, టెక్సాస్ లో సమ్ డిఫరెంట్ ట్యాక్స్ చూడండి, సేమ్ కంట్రీయే కానీ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎవరైతే టెక్సాస్ లో ఉంటారో వాళ్ళకి డిఫరెంట్ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్, న్యూ జెర్సీలో ఉంటారో వాళ్ళకి డిఫరెంట్ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్. అలానే ఇంకొకటి ఒక కాలిఫోర్నియాలో ఉంటారు, వాళ్ళకి డిఫరెంట్ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్. కొన్ని అన్ని స్టేట్స్ కి సేమ్ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇలా ఉండొచ్చు. ఓకే, దాని తర్వాత ఇప్పుడు మీకు ఫ్లిప్కార్ట్ అని ఉంది. ఓకే, చూడండి, ఫ్లిప్కార్ట్ అని ఒక చిన్నది ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ లో బిగ్ సేల్ అని అంటారు. బిగ్ సేల్ అంటే ఏంటండి? బిగ్ సేల్ నార్మల్ గా మీరేమో బిగ్ సేల్ అంటే ఏంటి అంటే డిస్కౌంట్స్ అని. అవునా? discounts whatever products you are going to purchase, they will give the discounts. If you are going to use the SBI card, we will give 10% additional discount, and every product whatever you are going to purchase, we will give like a up to 30% discount. అంటే బిగ్ సేల్ అని ఉంటుంది. ఈ డిస్కౌంట్స్ అంటున్నారు. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ది ఎస్బిఐ కార్డ్ అంటున్నారు అంటే ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ లో ఓకే ఈ 30% ఉంది. After completion of this big sale dates, whatever your price after completion of this డేట్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే మీ యొక్క ప్రైజెస్ ఎలా ఉంటుంది? ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ది ఎస్బిఐ కార్డ్ ఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు పర్చేస్ ది సేమ్ ప్రోడక్ట్, నార్మల్ రేట్స్ ఆర్ అప్లికబుల్. ఎస్ ఆర్ నో? నార్మల్ రేట్స్ ఆర్ అప్లికబుల్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ సార్. ఓకే, నార్మల్ రేట్స్ ఆర్ అప్లికబుల్. ఓకే, అలానేనండి, నేను ఏదో ఒక సిమ్ కార్డ్ కొన్నానండి. ఒక సిమ్ కార్డ్ పర్చేజ్ చేశానండి. ఐ డిడెంట్ రీఛార్జ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, నేను స్పెషల్ రీఛార్జ్ చేశాను. ఓకే, when I'm going to do some special recharge, at that time my call rates and my data rates are different. If I didn't recharge this one, at that time my call rates are different. చెప్పండి. ఇప్పుడు ఓకే సార్, నేను 399 చేస్తే 60 days వరకు అన్లిమిటెడ్ డేటా, అన్లిమిటెడ్ కాల్స్, ఎనీ మొబైల్. If I didn't recharge, simply I recharged 50 rupees amount, your call rates are different. Means if you are going to call to the customer care or if you are going to call to your friend or anyone, okay, per minute 1 rupee, okay, 1 MB, okay, 50 paisa, like that. Means those are the normal rates. After completion of your special recharge period, okay, your call rates are going to change or not? Means your call rates are like a base rates. అవునా కదా? బేస్ రేట్స్ ఏనా? అలానే మీ యొక్క ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ కూడా బేస్ రేట్స్ ఏనా? చూడండి, ఆ డిస్కౌంట్ పీరియడ్ అయిపోగానే మీ యొక్క ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ బేస్ రేట్స్. అలానే ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎవరైతే న్యూ జెర్సీనో, కాలిఫోర్నియాలోనో లేదా డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లో ఉంటే వాళ్ళకి మాత్రమే కొంచెం ఎక్కువ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్, రిమైనింగ్ అన్ని వాళ్ళకి నార్మల్ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్. చూడండి, ఇక్కడ ఈ ప్రతి సినారియోలో అబ్జర్వ్ చేయండి. అలానే
ఇప్పుడు ఓకే. ఒక బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా తీసుకోండి. సార్ బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా అప్లికేషన్ ఇన్ యూకే, యూఎస్ఏ అండ్ ఇండియా పీపుల్‌కి సార్ ఒక సింపుల్ స్క్రీన్ అండి. ఆ స్క్రీన్ ఓన్లీ ఇండియా పీపుల్‌కి మాత్రమే కనిపించాలి సార్. సార్ ఇంకొక ఫ్లో ఉంది. ఆ ఫ్లో లేదా ఇంకొక ఫ్లో యాక్షన్ ఉంది సార్. ఆ ఫ్లో యాక్షన్ ఓన్లీ యూఎస్ఏ పీపుల్‌కి మాత్రమే చూపించాలి సార్. సార్ వి హావ్ వన్ సెక్షన్ సార్. దట్ సెక్షన్ నీడ్ టు డిస్‌ప్లే ఓన్లీ ఫర్ యూకే పీపుల్ సార్. ఇంకా రిమైనింగ్ ఏమైనా సరే అన్ని కంట్రీస్ వాళ్ళకి చూపించాలి. కానీ దిస్ ఫ్లో యాక్షన్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ టు యూఎస్ఏ. దిస్ సెక్షన్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ టు యూకే. దిస్ సెక్షన్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ టు ఇండియా. అలానే ఇక యువర్ బిగ్ సేల్ డిస్కౌంట్స్ ఈ బిట్వీన్ ద డేట్స్ అండి. ఇక్కడ చూడండి బిట్వీన్ ద డేట్స్. అలానే మనం ఏదైనా ఒక టీ షాప్‌కి వెళ్ళండి. ఓకే. టీ షాప్‌కి వెళ్ళాం అనుకోండి. మనకి ఇక్కడ రాసి ఉంటుంది. ఫ్రమ్ మార్చ్ 1 ఆన్వర్డ్స్. అంటే టీ ప్రైస్ 15 రూపీస్. కాఫీ. ఓకే. 20 రూపీస్. ఫ్రమ్ మార్చ్ 1 ఆన్వర్డ్స్ అంటే ఏంటంటే బిఫోర్ దిస్ మార్చ్ 1 వాట్ అబౌట్ యువర్ టీ ప్రైస్ అండ్ కాఫీ ప్రైస్ 10 రూపీస్ అండ్ 15 రూపీస్. అంటే నార్మల్ రేట్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మీనింగ్ ఇలా రాశారంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఓహో! అంటే మార్చి 1 కన్నా ముందు మన టీ గాని, కాఫీ గాని ఓకే. యాస్ పర్ నార్మల్ రేట్స్. మీన్స్ దట్ ఈస్ ద బేస్ రేట్స్ అనొచ్చు. ఇంకా చెప్పాలంటే బేస్ రేట్స్ అనొచ్చు. అవునా? బేస్ రేట్స్ అనొచ్చు. చూడండి ఎప్పుడు అయితే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఒక స్పెషలైజ్డ్ రోల్ విల్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ బేస్డ్ అపాన్ సమ్ కండిషన్. ఎస్ ఆర్ నో? ప్రతి సినారియోలో చూడండి. Tax calculation, you are going to write that logic in either activity or data transform. The recharge amount, that is the one condition. That condition is executed, your call rates are going to change. అలానే ఓకే. ఇంకొక చిన్న సినారియో చెప్తాను. I have a flow అండి. ఓకే. ఫ్లో ఉంది. ఓకే. ఇలా ఈ ఫ్లోలో ఎన్ని అసైన్‌మెంట్స్ ఉన్నాయి? ఓకే. 5 అసైన్‌మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. కరెంట్ ప్రొడక్షన్ లో ఈ ఫ్లో ఉందండి. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఇంపార్టెంట్. ఇలాంటి సినారియో అడిగినప్పుడు ఎలా చెప్పాలన్నది నేను చెప్పేది చెప్పండి. సార్ యాజ్ పర్ మై న్యూ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ యాజ్ పర్ న్యూ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి ఆ ఫ్లోని నేను చేంజ్ చేయాలి. ఫ్లో నీడ్ టు చేంజ్ యాజ్ పర్ న్యూ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే. we need to change the ఫ్లో. ఓకే. ఫ్లో ఎలా చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు? 1, 4, 5. ఓకే. 1, 4, 5 ఉండాలి. సింపుల్ గా మనం రిమూవ్ చేస్తే సరిపోతుందా లేదా? ఓకే. సెకండ్, ఫోర్త్ రిమూవ్ చేస్తే సరిపోతుంది కదండి. చెప్పండి. కమాన్. అవును సార్. ఓకే. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను డిజైన్ చేసేటప్పుడు చెప్పా, వెంకట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు disturb my old work. For example, your work object is available under second assignment. At that time, it will affect, right? Your old work object. Yes, sir. Sir, one of the work object is available under third assignment. At that time, it will affect your old work objects. చెప్పండి, ఓల్డ్ కేసెస్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయా లేవా? అంటే నేను అది మనం చెప్పాలండి బిజినెస్ వాళ్ళకి. ఓకేనండి, ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఓల్డ్ కేసెస్. Okay, at that time, okay, if you want, however what you want, tell me. Based upon this one, we will plan. Oh, I don't want to, disturb the old work objects. I don't want to disturb old work objects. For new work objects, I need to follow new flow, and old work objects need to follow old flow only. ఏ విధంగా చెప్పగలుగుతారు? ఇది న్యూ వర్క్ ఆబ్జెక్టా, అలానే న్యూ వర్క్ ఆబ్జెక్టా, లేదా ఇది ఓల్డ్ వర్క్ ఆబ్జెక్టా అని ఏ బేస్ చేసుకొని చెప్పగలుగుతారండి? చెప్పండి, గెస్ చేయండి. కమా బేస్డ్ అపాన్ ద పిఎక్స్ క్రియేట్ డేట్ టైం, రైట్? సార్ పిఎక్స్ క్రియేట్ డేట్ టైం బేస్ చేసుకొని మనం చెప్పొచ్చా లేదా సినారియో? వీ కెన్ సే ఆర్ నాట్?
అంతే కదండి. ఇఫ్ px create date time is okay less than particular day, then we will follow that one old flow. So if px create date time is greater than this particular date, then we can follow. ఇప్పుడు అలానే సేమ్ March 1st onwards you need to execute this new flow px create date time. If it is less than, then we need to follow old flow. సార్ ఇది ఎలా చేస్తాము అనేది మన కాన్సెప్ట్ అండి. ఏంటి ఈ సర్కమ్స్టెన్స్, హౌ వీ కెన్ అచీవ్, నేను కింద చెప్పిన మొత్తం ఎలా అచీవ్ చేస్తాం ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ మొత్తము అంటే ఓకే బై యూజింగ్ సర్కమ్స్టెన్స్ వీ కెన్ అచీవ్. సర్కమ్స్టెన్స్ ఈజ్ ఎ నథింగ్ బట్ okay is a nothing but creating a new rule based upon base rule. You are creating a new rule based upon the base rule. అర్థమైందా? సర్కమ్స్టెన్స్ ఒక బేస్ రూల్ బేస్ చేసుకొని మన న్యూ రూల్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఒక బేస్ రూల్ క్రియేట్ చేసుకొని న్యూ రూల్ క్రియేట్ చేస్తాం. మీరే థింక్ చేసుకోండి, ఏ గవర్నమెంట్ అయినా సరే ఓకే కామన్ గా 12% అని చెప్తారు. ఓకే ఇప్పుడు ఆర్బీఐ తీసుకోండి, లోన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఓకే ఇదండి కామన్ మినిమం అయితే 12% పర్సనల్. దాని తర్వాత బ్యాంక్ టు బ్యాంక్ యువర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్, యువర్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. దే ఆర్ డిసైడింగ్ అండి. అలానే ఇప్పుడు ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ అన్నారు అంటే ఒక బేస్ ప్రైస్ అనేది గవర్నమెంట్ అనేది డిఫైన్ చేసుకుంటే దాని తర్వాత అకార్డింగ్ టు దేర్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ దే విల్ ఇంప్లిమెంట్ దేర్ ఓన్ రూల్స్. ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తాము, మన బేస్ రూల్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఎలా కావాలంటే అలా ఒక న్యూ రూల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటాము. సార్ ఆ న్యూ రూల్ అనేది ఎప్పుడు ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? మరి బేస్ రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా, న్యూ రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? ఓకే బేస్డ్ అపాన్, చూడండి బేస్డ్ అపాన్ ప్రాపర్టీ కండిషన్స్ okay, we will create a circumstance rule. Okay, we will create a circumstance rule based upon the say conditions. Okay, based upon the property conditions. Okay, we will create a circumstance rule. Okay, we will create a circumstance rule based upon the base rule. Okay, sorry, based upon the property conditions. Okay, it will execute the circumstance rule. Sorry, it will execute the circumstance rule. If that property condition is satisfied, then it will execute the circumstance rule. If that property condition is not satisfied, then it will execute the base rule. మనం ఒక ప్రాపర్టీ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని మనం సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తామండి. ఆ ప్రాపర్టీ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిందనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తాము, ఓకే ఆ సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. లేదనుకోండి బేస్ రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీ సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్ ఏ బేస్ చేసుకొని క్రియేట్ చేస్తారు, ఏ ప్రాపర్టీ బేస్ చేసుకొని క్రియేట్ చేస్తారు? ఈ ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్పండి, గెట్ చేయగలుగుతారా? స్టేట్ లెవెల్ ట్యాక్స్. ఎస్, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ ప్రాపర్టీ బేస్ చేసుకుని సర్కమ్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయగలుగుతారు? డేట్ టైం. సూపర్. ఈ ప్రాపర్టీని ఇది సేమ్ సార్, బిట్వీన్ ద డేట్స్. No, depend the dates and then based upon the amount also, right? Yes sir. Okay, amount sir ఇక్కడ రీఛార్జ్ అమౌంట్ ప్లస్ and then rates. What about this one? Based on screen flow action and section wise. Yes, based upon the sections or flow action and proper but country condition, right? Country equal to India, country equal to UK, country equal to country base చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత టీ షాప్ అంటే క్రియేట్ డేట్ టైం, డేట్ కరెంట్ డేట్ బేస్ చేసుకోవాలి. ఓకే ఇది కూడా సేమ్ డేట్ బేస్ చేసుకోవాలి. ఈ రెండు ఇంకా మీకు ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ తెలిసినట్టే అనమాట. ఓకే చూడండి ఇక్కడ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్కమ్స్టెన్స్ ఆర్ అవైలబుల్? టైప్స్ ఆఫ్ circumstances. Okay, what are the different types of circumstances are available? Okay, one is the single property
సింగిల్ ప్రాపర్టీ సర్కమ్స్టెన్స్, అలానే సెకండ్ వన్ మల్టీ వేరియంట్ ఆర్ మల్టీ ప్రాపర్టీ. మల్టీ ప్రాపర్టీ సర్కమ్స్టెన్స్ అన్నమాట. సార్ ఇక్కడ ఏంటి సింగిల్ ప్రాపర్టీ సర్కమ్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి? బేస్డ్ అపాన్ సింగిల్ ప్రాపర్టీ condition. Okay, it will execute the single property circumstance. Okay, next one. Okay, now next one, based upon multiple property conditions we will create multivariant circumstance. Okay, multivariant circumstance. Sir, okay, to implement multivariant circumstance, okay, we need to create below rules. మళ్ళీ మనము దీంట్లో 2 రూల్స్ క్రియేట్ చేయాలండి. 2 రూల్స్ క్రియేట్ చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. వన్ ఈజ్ అ సర్కమ్స్టెన్స్ టెంప్లెట్. అక్కడ అది డైరెక్ట్ అన్నమాట. సింగిల్ ప్రాపర్టీ అంటే ఇంకా కండిషన్ బేస్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఏంటి? సర్కమ్స్టెన్స్ డెఫినేషన్. ఓకే, ఏంటండి సర్కమ్స్టెన్స్ డెఫినేషన్ లో ఏం చేస్తాము, సర్కమ్స్టెన్స్ టెంప్లేట్ లో ఏం చేస్తామో చూద్దాం. సార్, ఆన్ వాట్ ప్రాపర్టీ బేస్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్? ఓకే, ఇన్ ఏ సర్కమ్స్టెన్స్ టెంప్లేట్ we will provide the properties. Okay, we will provide the properties. అంతే అండి. ఇంత ఏ బేస్ మీద అయితే మీరు మల్టీవేరియంట్ సర్కమ్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో those properties we will provide. We will provide a properties. Okay, in a circumstance template we will provide a properties. That's it. Okay, in a circumstance definition, okay, in a circumstance definition, okay, we will add the conditions. Student, we will add the conditions to execute the multivariant circumstance. Okay, multivariant circumstance. ఇదండి సింపుల్ గా ఈ ఒక 10 పాయింట్స్. ఓకే, ఒక డేట్ మీద కూడా అంటామండి మీకు అది. ఓకే, డేట్ వేరియంట్, డేట్ ప్రాపర్టీ circumstance. Okay, date property circumstance based upon the date, based upon date property condition, we will execute the circumstance rule. ఇది కూడా సింగిల్ ప్రాపర్టీ సర్కమ్స్టెన్స్. ఓకేనా, సింగిల్ ప్రాపర్టీ సర్కమ్స్టెన్స్. ఇన్ కేస్ మళ్ళీ వాళ్ళు టెక్కన సడన్ గా అడిగారు అనుకో, డేట్ వేరియంట్ ఉందా, డేట్ ప్రాపర్టీ సర్కమ్స్టెన్స్ ఉందా లేదా అని. ఓకే, చూద్దాం. ఓకే, ఇదండి సర్కమ్స్టెన్స్ గురించి. ఎలా సార్ మనకి సర్కమ్స్టెన్స్ మనకు క్రియేట్ చేయగలుగుతామా లేదా, మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? ఓకే, how we will get to know whether we will create a circumstance rule or not. Okay, how we will get to know whether we will create a circumstance rule or not అనేది చూద్దాం. ఓకే, now I am going to start the server.
రేపు మార్నింగ్ అందరూ ఒక 10:30 జాయిన్ అయితే EDMST స్పెల్లింగ్ తప్ప కరెక్టా? EDMINSTRATOR. ఒక రేపు మార్నింగ్ అందరమే 10:30కి జాయిన్ అవుదామండి. ఒక వ్యాలిడేషన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ని డిస్కస్ చేద్దాము. రేపు మార్నింగ్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ వ్యాలిడేషన్స్. 10:30కి జాయిన్ అవుదాము. ఓకే సార్. ఈ రోజు నా ల్యాప్టాప్ యూజ్ చేయలేదు. దాని గురించి ఇంకొక ల్యాప్టాప్ యూజ్ చేశాను. నా ల్యాప్టాప్ చిన్న స్మాల్ ఇష్యూ ఉంది, అందువల్ల అన్నమాట. ఓకే, మీకు నేను ఇలా ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ ఆపరేటర్ ఐడీస్ ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నాను ఏ ఆపరేటర్ యూజ్ చేద్దామా అని. అడ్మినిస్ట్రేటర్, ఓఎం మేనేజర్, ఏదో ఒక ఆపరేటర్ ఐడితో నేను లాగిన్ అయ్యి ఈ కాన్సెప్ట్ చూపిస్తాను మీకు. Okay, I will log into the application. I don't know password, right? I will reset the password. చూడండి, అసలు సార్ మనకి సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్ క్రియేట్ చేస్తామా లేదా? అసలు మనకి ఎలా తెలుస్తుంది మనం సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్ ఏ రూల్ క్రియేట్ చేయగలుగుతాము అంటే మీరు అనుకోవచ్చు సర్కమ్స్టెన్స్ అనేది సార్ ప్రతి రూల్ కి మనం క్రియేట్ చేస్తామా, ఎవ్రీ రూల్ కి మనం క్రియేట్ చేస్తామా అంటే అలా లేదండి. ప్రతి రూల్ కి మనం సర్కమ్స్టెన్స్ అనేది క్రియేట్ చేయలేము. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ప్రతి రూల్ కి మనం సర్కమ్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదన్నమాట, గుర్తుపెట్టుకోండి. సార్ మరి ఎలా తెలుస్తుంది మనకి సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్ క్రియేట్ చేయగలమా లేదా అన్నది? ఇప్పుడు మీరే చూడండి. జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ ఏదో ఒక సెక్షన్ చూద్దాం. ఒక పర్చేజ్ ఆర్డర్ అని ఉంది. ఓపెన్ వన్ సెక్షన్, ఏదో ఒక సెక్షన్ ఓపెన్ చేస్తున్నా. See how we will get to know whether we can create a circumstance rule or not. Now I'm going to open cash allotment details. Okay, now I'm going to open this cash allotment details. Okay, now I opened this one. Okay, ఏదైనా ఒక రూల్ ఓపెన్ చేయండి. ఫస్ట్ ఓపెన్ దట్ రూల్. Open that rule, any rule. Okay, any rule you can open. If you are able to see that option like specialized by circumstance. Okay, ఇప్పుడు నేను సెక్షన్ ఇలా ఓపెన్ చేశాను. Now go to the actions. ఇక్కడికి వెళ్ళండి. సేవ్ యాజ్ అని ఉంది కదండి, ఈ సేవ్ యాజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా క్లిక్ చేయండి. ఇఫ్ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ ఆప్షన్, ఎనీ రూల్ అండి, ఈవెన్ సెక్షన్స్ కి మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఫ్లో యాక్షన్స్ కి, ఫ్లోస్ కి, ఓకే, యాక్టివిటీస్, డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్స్, ఒక సెక్షన్స్, వీటన్నిటికీ ఉంటాయి అన్నమాట సర్కమ్స్టెన్స్. ఇక్కడ చూడండి, స్పెషలైజ్డ్ మీన్స్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఎ సర్కమ్స్టెన్స్ ఫర్ స్పెషలైజ్డ్ బై సర్కమ్స్టెన్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద రూల్స్ ఉంటాయి. అదే కానీ మనం ఒక ప్రాపర్టీస్ ని ఓపెన్ చేస్తున్నాం చూడండి. నేను ప్రాపర్టీస్ ఫర్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు క్రియేట్ ఏ సర్కమ్స్టెన్స్ ఫర్ ప్రాపర్టీ అని అడుగుతానండి. ఒక్కోసారి ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు క్రియేట్ ఏ సర్కమ్స్టెన్స్ ఫర్ ప్రాపర్టీస్ అని అడుగుతారు. మనకి అర్థం కాదు. ఇక్కడ చూడండి, నౌ ఆర్ యు ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఏ సర్కమ్స్టెన్స్ ఫర్ దిస్ ప్రాపర్టీస్? sir. చెప్పండి.
నో. No, అంటే sir. ఇక్కడ మీకు ఇలా ఈ ఆప్షన్ కనిపించలేదంటే ఏంటి? ఓ ఈ రూల్స్ కి మనం సర్కమ్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయలేము. ఓకే, ఈ రూల్ కి మనం సర్కమ్స్టెన్సెస్ అనేది క్రియేట్ చేయలేము అనేది. ఓకే, చూడండి సింపుల్ సెక్షన్ నేను క్రియేట్ చేస్తానండి. మీకు అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఒక సింపుల్ సెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ సెక్షన్ హియర్ ఇన్ దిస్ వన్. ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ సెక్షన్. ఇంకా ఏదైనా ఓకే, ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ రూల్స్ అయినా డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్స్, యాక్టివిటీస్, ఫ్లోస్, ఫ్లో యాక్షన్స్ కు ప్రతి దానికి మనం సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. ప్రతి రూల్ కి మనకి సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాము. నా ఓపెన్ చేస్తాను. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇంత స్లో ఉండిద్దా? No, sir. No, sir. ఒక ర్యామ్ ఎక్కువ కదా అంతేనా? ర్యామ్ సైజ్ ఎక్కువ కావాలా మీకు స్పీడ్ గానే ఉంటుంది అండి. ఇప్పుడు నేను రోజు చెప్పే ల్యాప్టాప్ లో చూడండి ఎంత ఫాస్ట్ గా ఉండిద్దో. ఒక ఈవెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ రూల్. ఒక చూడండి, ఒక దిస్ ఈజ్ మీరు బేస్ అంటే ఏంటి? బేస్ రూల్ అనుకోండి. ఒక దిస్ ఈజ్ మై బేస్ రూల్ అండి. ఒక దిస్ ఈజ్ మై బేస్ రూల్. ఓకే, వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఈజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ వన్ లేబుల్ అండి. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ వన్ లేబుల్. ఏది ఒక లేబుల్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్. సెలెక్ట్ దిస్ వన్. Okay, select this one. Now here you can select, okay, you can enter, okay, normal rates are applicable for all the products. All the products. Normal rates are applicable for all the products. Okay, ఇది ఒకటి అనుకోండి. ఓకే, సింపుల్ గా నేను ఇక్కడ ఇలా క్రియేట్ చేశానంటే ఇది దిస్ ఈజ్ మై బేస్ సెక్షన్ అండి. దిస్ ఈజ్ మై బేస్ సెక్షన్. Okay, now I'm okay for this one. Same thing. I'm going to create a flow action. Okay, I'm going to create a flow action. ఓకే, ఫ్లో యాక్షన్ అన్న క్రియేట్ చేద్దాము, లేకపోతే ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్నన్నా నేను యూజ్ చేసుకుంటాను. మరి ఇక్కడ టైం తీసుకుంటాను కావాలి ఎక్కువ టైము. ఐ విల్ ఓపెన్ సమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్లో. ఓకే, ఐ విల్ ఓపెన్ సమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్లో. బిజినెస్ ఆర్ ఓకే, క్రియేట్ a purchase order flow. I will, okay, I'm going to take this one. ఓకే, ఓ దీంట్లో చాలా ఉన్నాయి, మంచిది. ఓకే, ఏం చేద్దాం అంటే నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్ వన్. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పిన ప్రాసెస్ ఇక్కడ చూడండి ఎంత ఎంత చెక్ ప్రాసెసింగ్, పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్, పర్చేజ్ ఆర్డర్, పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్, ఓకే, డిఫరెంట్ కేస్ టైప్స్. ఇలా కొన్ని అసైన్మెంట్స్ కూడా ఇచ్చిందంటే రేపు మీకు చెప్పేటప్పుడు ఎవరికన్నా చెప్పేటప్పుడు కావచ్చు, ఇవన్నీ మీకు వాళ్ళు ఈజీగా చెప్పగలుగుతారు. మా ప్రాజెక్ట్ లో మాకు ఇలాంటి కేస్ టైప్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి, ఒక ఇన్ని స్టేజెస్ ఉన్నాయి, దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ కలెక్ట్. మీరు ఆల్రెడీ ప్రతి వాళ్ళు షాపింగ్ చేయటం అని అలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు. ఈజీగా మీకు అర్థమైందండి ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే. ఇప్పుడు చూద్దామండి. నా ఒక క్రియేట్ వన్ మోర్ ఫ్లో యాక్షన్. నేను ఇంకొక ఫ్లో యాక్షన్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఒక ఆలోపు ఏం చేస్తానంటే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడి నుంచే క్రియేట్ చేస్తాను. ఫ్లో యాక్షన్ ని ఇక్కడి నుంచే క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, రీఅరేంజ్ దిస్ వన్, రీఅరేంజ్. ఓకే, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్. ఓకే, మనకేమి ఓకే శాంపుల్ డీటెయిల్స్ కదా. ఓకే, ఇదేం లేదు కావున నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్.
ఒక నిన్న ఈమెయిల్ గురించి అడిగారు కదండి, తను జ్యోతి, మీకు వర్క్ అవుతుందా? అవుతుంది సార్. అక్కడ ఈమెయిల్ నేమ్ మెన్షన్ చేశాను సార్. నేను క్రియేట్ చేసింది మెన్షన్ చేస్తే అప్పుడు వస్తుంది సార్. అంటే క్రియేట్ చేసిందంటే సార్ నేను ఫస్ట్ ఒకటి రిపోర్ట్స్లోకి వెళ్ళి క్రియేట్ చేశాను కదా సార్. అది నేను హరితక్కకి అడిగితే చెప్పారు. ఓకే. ఓకే, నథింగ్ ఈజ్ దర్ హియర్. ఓకే ఓకే ఫైన్. ఒక ఆర్డర్ డీటెయిల్స్, ఒక కేస్ ఐడి, కేసు డీటెయిల్స్ మాత్రం క్యాప్చర్ చేస్తున్నారు. ఫైన్. నౌ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. Okay, click on submit. Now we can see the edit option. Okay, now we are giving edit option. Okay, now click on submit. Okay, ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు నాకు నార్మల్ రేట్స్ ఆర్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ ద ప్రొడక్ట్స్. నార్మల్ రేట్స్ ఆర్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ ద ప్రొడక్ట్స్. జస్ట్ దిస్ ఈజ్ మై బేస్ రూల్ అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, దీనికోసమే ఒక సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్. Now I'm going to create one circumstance rule on basis of this property. Card type and a property is create just. Now I'm going to create one card type property. If a card type equal to SBI, then 10% discount I want to give. So 10% discount I want to give. That is option I want to show to the users. Now this property, what I will do, I'm going to drag this property. I'm going to drag this property in the first screen. మనకి ఫస్ట్ స్క్రీన్ లో ఆ ప్రాపర్టీ అనేది ఆల్రెడీ యుఐలో ఎంట్రీ చేసినప్పుడు, దాని తర్వాత సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు ఎవాల్యుయేట్ చేసి దాని తర్వాత డిసైడ్ చేస్తుంది మనం ఏ సెక్షన్ ఎలా కాల్ చేయాలి ఏంటి అన్నది. సారీ, నౌ యూ కెన్ డ్రాగ్ ద ప్రాపర్టీ, లేదా టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ కంట్రోల్ ఇలా తీసుకొని, నౌ యూ కెన్ మ్యాప్ దట్ ప్రాపర్టీ. ఇలా టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ కంట్రోల్ ఇలా తీసుకొని మనం మ్యాప్ చేసుకోవచ్చు. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మ్యాప్ దట్ ప్రాపర్టీ. ఇప్పుడు ఈ కార్డ్ టైప్ బేస్ చేసుకొని నా సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్. ఇది సార్ ఇక్కడ బేస్ రూల్ అండి. ఇక్కడ నా హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్. క్లిక్ ఆన్ సేవ్యాజ్డ్ బై స్పెషలైజ్డ్ బై సర్కమ్స్టెన్స్ ఆన్ వాట్ ప్రాపర్టీ అంటే మల్టీవేరియంట్ అంటే సర్కమ్స్టెన్స్డ్ బై అని ఉంది కదా. టెంప్లెట్ అంటే మల్టీవేరియంట్ సర్కమ్స్టెన్స్ అండి. అలానే ప్రాపర్టీ అంటే ప్రాపర్టీ ఆర్ డేట్ అంటే సింగిల్ ప్రాపర్టీ సర్కమ్స్టెన్స్. ఆన్ వాట్ ప్రాపర్టీ బేస్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్, యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ దట్ ప్రాపర్టీ నేమ్. అండ్ దెన్ వాల్యూ. నేను ఎస్బీఐ కార్డ్ అని ఇస్తున్నాను, ఎస్బీఐ అని ఇచ్చాను. సింపుల్ గా నేను ఏమి ఇచ్చాను, ఎస్బీఐ అని ఇచ్చాను. దిస్ ఈజ్ మై సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్. You are creating a new rule based upon some property condition. గుర్తుపెట్టుకోండి, you are creating a new rule based upon some property condition. Sir, నాకు 10% discount for all the products, 10%.
ఒక ఆల్ ది అప్లికబుల్ ప్రొడక్ట్స్. ఓకే, ఇది సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్ అండి. సరే, మనకి ఇది ఎలా తెలుస్తుంది? ఇది సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్, ఇది బేస్ రూల్ మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? హౌ వి విల్ గెట్ టు నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్ ఆర్ బేస్డ్ రూల్ అంటే, మీకు చూడండి పైన అంతకుముందు అవైలబుల్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ పక్కన సర్కమ్స్టెన్స్ అని ఉంది. ఇలా క్లిక్ చేయగానే మీకు తెలిసిపోతుంది అనమాట. ఓహో, ఇఫ్ కార్డ్ టైప్ ఈక్వల్ టు ఎస్బీఐ, ఓ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినప్పుడు మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ కండిషన్స్ యాడ్. అలాగని బేస్ రూల్ కి వచ్చేసేయండి. ఇక్కడ చూడండి, జస్ట్ యూ కెన్ రీఫ్రెష్ దిస్ వన్. ఇక్కడ జస్ట్ యూ కెన్ రీఫ్రెష్ దిస్ వన్. ఇక్కడ ఇట్ విల్ షో లైక్ ఏ సర్కమ్స్టెన్స్. ఇప్పుడు దీని మీద క్లిక్ చేశారనుకోండి, దిస్ ఈస్ ద బేస్ రూల్. సార్, ఇక్కడ దానికి ఎలా ఉంటుంది? ఇక్కడ కూడా చూడండి. ఇక్కడ నౌ యూ గో హియర్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్. ఓకే, ద ప్రెజెంటేషన్ కూడా ఎలా ఉంటుందో అబ్జర్వ్ చేయండి. ఆ సెక్షన్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, హౌ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ అనేది. ఓకే, మా సెక్షన్ కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ శాంపిల్ డీటెయిల్స్ అని ఉంది. ఇంకా రాలేదు కదా, just you can refresh okay, purchase order and user interface section. Now you can see అండి. ఇక్కడ చూడగలుగుతున్నారా లేదు చూడండి. ఇవన్నీ నార్మల్ సెక్షన్స్. ఇక్కడ మీకు ఇలా ఆప్షన్ వచ్చింది చూడండి అండి. అంటే ఏంటి? ఓహో, దిస్ రూల్, ఇది సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్. ఇక్కడ మీకు చూడండి, ఇలా చూడగానే ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఆ యారో క్లిక్ చేయగానే, ఓ ఓకే, ఈ రూల్ కి వాళ్ళు సర్కమ్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేశారు, సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్ క్రియేట్ చేశారు. ఇది బేస్ రూలా? ఓ ఇది బేస్ రూల్. ఓకే, ఇది సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్. లైక్ దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్ ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. అలానే ఇక్కడ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, నౌ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ మై ఫ్లో. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ మై ఫ్లో. ఓకే, అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ మై ఫ్లో. నౌ యూ కెన్ అబ్జర్వ్. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను? నౌ నేను ఐసిఐసిఐ అని ఇస్తున్నాను. విచ్ రూల్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ అండి? గెస్ట్ చేసి చెప్పండి, విచ్ రూల్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్? జనరల్ రూల్. విచ్ రూల్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్? ఓకే, మీన్స్ జనరల్ రూల్ అంటే ఇంకా నుంచి మీరు అనే విధానం ఏంటి? బేస్ రూల్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ది బేస్ రూల్. ఓకే, నౌ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్. ఓకే, అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్. ఇప్పుడు ఏ రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఇప్పుడు నేను ఎస్బీఐ ని ఇస్తే, నౌ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ది Circumstance. rule. Okay, now it will execute circumstance rule. Okay, ఇలా ఉంటుందండి. ఓకే, నౌ సెకండ్ వన్. ఈ సినారియో. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ ఇట్. ఇది ఒక సింగిల్ ప్రాపర్టీ మీద ఎలా ఏ రూల్ అయినా సరే అండి, ఇది నేను చేసినట్టు ఏ రూల్ అయినా సరే మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు అండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ రూల్ అయినా సరే ఇలా మనము చేంజ్. ఇదే ఫ్లో యాక్షన్ లో సార్, ఫ్లో యాక్షన్ కూడా ఇంతే చేయొచ్చా? ఎస్, ఏ రూల్ అయినా సరే మనం చేయొచ్చు. ప్రతి ఏ రూల్ అయినా సరే అండి. ఓకే, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్, ఒక చూడండి, ఒక సింపుల్ గా నేనే చూపిస్తాను మీకు. ఇంకా ఇది ఎక్కువ రూల్ అయినా ఇంకా చాలా ఉన్నాయా అన్నది. హియర్ నౌ యూ కెన్ సీ లైక్ వెండర్ డీటెయిల్స్ దగ్గర. ఓకే, వెండర్ డీటెయిల్స్ యు ఆర్ నాట్ సీయింగ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, చూద్దాం. ఓకే, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ గా సార్, ఇప్పుడు నేను ఒక యాక్టివిటీని కూడా, ఒక యాక్టివిటీ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ దేనైనా సరే సెట్ చేయవచ్చు. చూడండి, యాక్టివిటీ ద్వారా ఒక యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేస్తున్నా. యాక్టివిటీని కూడా నేను ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నా సర్కమ్స్టెన్స్ చూడండి. దేర్ యూ కెన్ రైట్ ఏ లాజిక్ అండి. యాక్టివిటీలో కూడా ఓకే, మీరు ఏదో ఒక లాజిక్ అనేది రాయండి. నౌ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ యాక్టివిటీ, టెక్నికల్ అండ్ యాక్టివిటీ. ఓకే, యాక్టివిటీ. ఓకే, సెట్. ఓకే, ట్యాక్స్ రేట్స్. Set tax rates. Okay, just I'm going to give this one. Okay, now see. ఓకే, now చూడండి ఇక్కడ. ఒక ప్రాపర్టీ సెట్. ఒక ప్రాపర్టీ సెట్ యూజ్ చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే జిఎస్టీ అని ఒక ప్రాపర్టీ జిఎస్టీ అని క్రియేట్ చేస్తున్నానండి. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ ప్రాపర్టీ జిఎస్టీ. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వన్ ప్రాపర్టీ.
ఓకే నేను ఏదైనా సరే నార్మల్ ఓకే కామన్ గా అయితే ఇది ఇచ్చానండి. జిఎస్టీ ఎంత ఇచ్చాను? 18% ఇచ్చానండి. 18% అనుకోండి. ఓకే నాకు ఇప్పుడు ఏంటి ఓకే ఒక స్టేట్ అనే ప్రాపర్టీ ఉందో లేదో చూద్దాము. స్టేట్ ప్రాపర్టీ లేదనుకోండి. నవ్ ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ స్టేట్ ప్రాపర్టీ. ఓకే నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ స్టేట్ ప్రాపర్టీ. స్టేట్ నేమ్. ఓకే నాకు స్టేట్ నేమ్ అనే ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే స్టేట్ నేమ్ అప్లై చేస్తున్నా. నవ్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఓకే నవ్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ హియర్ స్టేట్ నేమే కదా నార్మల్ ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే నేను ఇప్పుడు సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేస్తాను చూడండి. నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్పెషలైజ్డ్. ఓకే నేను ఇప్పుడు స్పెషలైజ్డ్ బై సర్కమ్స్టెన్స్ యాక్టివిటీ దేన్నైనా సరే అండి. ఇక నేను ఇక్కడ ఇలా చెప్పానంటే దేన్నైనా సరే ఏ రూల్ అయినా సరే మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇప్పుడు స్టేట్ నేమ్ ఉంది అనుకోండి. స్టేట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఓకే ఏపీ అని ఉంది. ఓకే ఏపీ అని ఉంటే జిఎస్టీ ఏపీ అని ఉంటే ఓకే జిఎస్టీ ఏంటంటే 12% అనుకోండి. ఓకే 12%. ఓకే ఇక్కడ నేను 12% అని ఇచ్చేసాను. ఓకే 12. నా క్లిక్ ఆన్ చెక్. ఓకే ఇప్పుడు చూడండి అంటే ఏంటి మీరు ఇక్కడ ఏం చేయమనుకోవాలి ఏహో ఒక ఆప్షన్ కనిపించిందంటే ఏ రూల్ కింద మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్ ఏ రూల్ కింద మనము క్రియేట్ చేయొచ్చు అన్నది. ఇక్కడ చూడండి ఓకే నేను ఏం చేస్తున్నాను అంతకు ముందు క్రియేట్ చేసినది నేను ఓకే మళ్ళీ ఏం క్రియేట్ చేయట్లేదు సేమ్ థింగ్ నవ్ ఐ విల్ రిమూవ్ తీసుకోవాలంటే ఓకే ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసినది ఇంకా రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను. నవ్ ఓకే రిమూవ్ దిస్ వన్. నేను సర్కమ్స్టెన్స్ గా తీసేసాను ఇంకా నాకు అవసరం లేదు కావున నవ్ కమ్ హియర్. ఓకే నవ్ కమ్ హియర్. నవ్ we will modify this one. దీన్ని మాడిఫై చేద్దాం. ఓకే దీన్ని మాడిఫై చేద్దాము. దీన్ని ఎలా మనము ఓకే అప్లికబుల్ జిఎస్టి రేట్ ఈజ్ ఓకే ఇలా మనము నేను ఇక్కడ ఎలా సెట్ చేద్దామో చూద్దాం. ఓకే ఎలా సెట్ చేద్దామో చూద్దాము. డబుల్ కోలన్ ఎక్కడ ఉందా? డబుల్ కోలన్ అది ఇక్కడ వర్కౌట్ కాదు. ఎలా చేద్దాం? ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మనకి జిఎస్టీ అనే వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చెప్పండి? ఏ రూల్ నుంచి వస్తుందండి జిఎస్టీ అనే వాల్యూ? circumstance ఫ్రమ్ అవర్ యాక్టివిటీ నుంచి. ఫ్రమ్ అవర్ యాక్టివిటీ. ఫ్రమ్ అవర్ యాక్టివిటీ జిఎస్టీ అనే వాల్యూ అనేది వస్తుంది. ఓకే చూద్దాం. ఆల్వేస్ రీడ్ ఓన్లీ. లేకపోతే ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే నా ఓకే వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ హియర్ వీ కెన్ గో టు ద సెక్షన్ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ అని వెళ్ళండి అక్కడ. ఓకే మనము ఈవెన్ ఇలానే దేని ఏ ప్రాపర్టీ అయినా సరే ఈవెన్ ఫ్లో అయినా సరే అండి. ఇంకా ఈ ప్రాపర్టీని ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ స్టేట్. నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ వన్ స్టేట్. మరి యాక్టివిటీని ఎక్కడ కాల్ చేయాలండి? వేర్ వీ నీడ్ టు కాల్ దట్ యాక్టివిటీ. యాక్టివిటీని ఎక్కడో ఒకసారి కాల్ చేయాలి కదా. state on change or post జిఎస్టీ ఆన్ చేయండి. పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ అయినా కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ కాల్ చేద్దాం.
ఓకే పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ కాల్ చేస్తుంది. ఓకే నా రన్ చేయండి ఫ్లోని. ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏపీ అని సెలెక్ట్ చేస్తాను. ఓకే టిఎస్ఎన్ సెలెక్ట్ చేస్తాను. టిఎస్ఎన్ సెలెక్ట్ చేస్తాను. నౌ సీ ద రేట్ చూడండి అండి. ఓకే ఆ యూఐ సరిగా రావట్లేదు. ఒక మనం రీఅరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి ఎలా ఉన్నది. అంటే మనం యాక్టివిటీని కూడా మనం సర్కమ్స్టెన్స్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఓకే చూడండి. ఓకే నౌ అగైన్ ఓకే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ నౌ. ఓకే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ నౌ ఏపీ. ఏపీకి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు ఎంత ఉంటుంది జిఎస్టీ 12. అంటే ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు సార్. నేను ఫ్లో కానీ మీరు ఎలా దీని ఫ్లోని కూడా మనము అసైన్మెంట్ చేసేసి కంట్రీ అయితే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి లేకపోతే ఎగ్జిక్యూట్ కాకూడదు ఇలా మనం చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చండి. ఓకే ఇప్పుడు చూడండి. దీన్ని ఏం చేస్తాను. ఓకే ఇదేంటి రెడీగా ఇలానే ఉంచండి. ఓకే నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఓకే వన్ మోర్ ఓకే వన్ మోర్ థింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్. ఇంకొక లేబుల్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ వన్ మోర్ లేబుల్. ఓకే నార్మల్ rates are applicable for all the products. ఓకే చూడండి. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం ప్రాపర్టీ బేస్ మీద ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం కదా మన సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్ ని. ఇప్పుడు ఓకే నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్పెషలైజ్డ్ బై సర్కమ్స్టెన్స్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ యాస్ దిస్ వన్. డేట్ మీద నేను చేస్తానండి. ఓకే ఇక్కడ నేను డేట్ మీద చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను డేట్ మీద క్రియేట్ చేస్తున్నానండి. ఓకే ఇక్కడ నేను స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ మీద ఇచ్చుకోవచ్చు. నేను నా డేట్ నుంచి ఇస్తున్నా. ఓకే నేను టైం స్టాంప్ నాకు అవసరం లేదనుకుంటున్నాను. అలానే ఎప్పటి వరకు ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. మండే వరకు ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. నౌ చూడండి డేట్ బేస్ చేసుకొని నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్. ఓకే ఇన్ ది సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్ ఓకే బై యూజింగ్ 10% డిస్కౌంట్ ఫర్ ఓకే ఆర్ 40% discount for all the products. Okay all the products. Now click on save. Okay click on save. Now observe here. Okay now ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే now you can observe అండి. ఇప్పుడు ఓకే ఇక్కడ కూడా వెళ్ళండి. చెక్ ఇన్ చేసేసండి. ఇది కూడా ఓకే ఇది కూడా చెక్ ఇన్ చేసేయండి. ఓకే now I am going to run. ఓకే ఇప్పుడు ఏ రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే గెస్ చేయండి అండి. Now which rule it will execute? Guess and tell me. Guess and tell me which rule it will execute. నేను సార్ ఇన్పుట్ ఏమైతే ఇవ్వండి. చూడండి బేస్ రూలా కాదు. ఏ రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? 40% డిస్కౌంట్. ఎందుకు 40% డిస్కౌంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది? మీరే అబ్జర్వ్ చేయండి. అంటే ఇక్కడ సర్కమ్స్టెన్స్ ఏమి ఇచ్చానండి? ఇన్ బిట్వీన్ ద డేట్స్. అంటే ఈ రోజు డేట్ ఎంత? 8th. అంటే స్టార్ట్ డేట్ ఈ రోజు నుంచి అంటే నిన్న నుంచి రేపటి వరకు ఈ సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ 10th onwards మీన్స్ మండే ఆన్వర్డ్స్ మై బేస్ రూల్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. మై బేస్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక డేట్ బేస్ ఇన్ బిట్వీన్ ద డేట్స్ ఆల్సో యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ది రూల్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇన్ బిట్వీన్ ద డేట్స్ ఆల్సో యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద రూల్. ఎస్ ఆర్ నో అండి అమర్ గారు? Okay. Now I'm going to remove this one. Okay, now I'm going to remove this one. Okay, next one అండి. నేను ఓకే నాకేంటంటే నేను దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను. ఓకే now I'm going to create one more circumstance. ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఇంకొకసారి సింగిల్ డేట్ ఇంతకుముందు టీ రేటు టీ రేటు నాకు పలానా డేట్ నుంచి పలానా రోజు నుంచి నా టీ ప్రైస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే ఇప్పుడు మీరే గెస్ చేసి ఫ్రమ్ విచ్ డేట్ ఆన్వర్డ్స్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ రూల్. గెస్ చేసి ఏమన్నా చెప్పగలుగుతారా? ఫ్రమ్ విచ్ డేట్ ఆన్వర్డ్స్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ రూల్? From January 9th.
Is there any end date for this rule? Is there any end date for this rule? No, sir. ఓకే ఓకే అంటే మీరు ఇంకా మళ్ళీ మనం అలా స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు వరకు మనం డిస్కస్ చేసుకుంది 10% డిస్కౌంట్స్. అంటే ఇప్పుడు వరకు మనం డిస్కస్ చేసింది సింగిల్ ప్రాపర్టీయా, ఈవెన్ డేట్ అయినా సరే, ప్రాపర్టీ కండిషన్ బేస్ చేసుకుని అయినా సరే, సింగిల్ ప్రాపర్టీ మల్టీ వేరియంటా చెప్పండి. సింగిల్ ప్రాపర్టీ కదండి మనం ఇప్పుడు దాకా ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన అన్ని సింగిల్ ప్రాపర్టీ సర్కమ్స్టెన్స్ అన్నమాట. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా చెప్పండి. ఇప్పుడు ఏ రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందండి? ఏ రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది చెప్పండి, గెస్ చేయండి. Which rule it will execute? Now I am going to submit which rule it will execute. Base rule. ఎందుకు బేస్ రూల్? Because the date is today is January 8th. డేట్ అనేది జనవరి 8 కదా, అందువల్ల బేస్ రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మీరు అక్కడ మనము 9th నుంచి కదా ఇచ్చింది, అందువల్ల ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి. ఓకేనా, ఎవ్రీవన్ క్లియరే కదండి సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్? ఎవ్రీవన్ Yes, sir. ఓకేనా? ఓకే, ఇప్పుడు ఓకే, నెక్స్ట్ అండి, నెక్స్ట్ వన్ మల్టీ వేరియంట్ సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్. అంటే ఏంటంటే ఈ మల్టీ వేరియంట్ సర్కమ్స్టెన్స్ అంటే ఒక 2 అని కాదండి, మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే 2 అని కాదు, ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ కండిషన్ బేస్ చేసుకుని అయినా సరే మనము క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, నువ్వు ఇన్ని కండిషన్స్ బేస్ చేసుకుని అయినా సరే, ఒక కండిషన్ అనే కాదు. ఇక్కడ చూడండి, నౌ ఐ విల్ క్రియేట్ ఏ ప్రాపర్టీ, ఓన్ ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేస్తున్నానండి. ఓకే, నౌ ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ ప్రాపర్టీ. I will create one property. Okay, okay, bank name. Okay, how it will behave also observe చేయండి. బ్యాంక్ నేమ్, ఇంకో ప్రాపర్టీ, ఇంకా మీ ఇష్టం ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ అయినా, ఎన్ని కండిషన్స్ అయినా సరే. దాని తర్వాత శాలరీ రేంజ్ అని ఇస్తున్నా, శాలరీ రేంజ్. Okay, ఇంకా if you want to add one more property or 2 more properties also, you can add it. Salary range. Okay, you can create CIBIL score. Okay, CIBIL score. Okay, these are the 3 properties I created. These are the 3 properties I created. Okay, now I will create a separate, దీనికి separate గా క్రియేట్ చేద్దాం, సెక్షన్ క్రియేట్ చేద్దాం. Okay, section create చేస్తున్నా. Now I am going to create one section, loan details. Convert to full editor section. Now you can take okay, ఇక్కడ మనం ప్రీ లోడింగ్ అయినా చేసేసుకోవచ్చు అండి, పారాగ్రాఫ్ రూల్ అయితే నీట్ గా ఉంటుంది, మన ఇష్టం వచ్చిన మెసేజ్ రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, పారాగ్రాఫ్ రూల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. నౌ ఐ డ్రాగ్ దిస్ వన్, లోన్ మెసేజ్. ఓకే, లోన్ మెసేజ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నా. You are not eligible for bank loan. ఇదండి. ఓకే, నేను ఇంకొక సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్ క్రియేట్ చేశానండి. ఓకే, సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకేనా, యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ బ్యాంక్ లోన్. ఓకే, నౌ హియర్, ఓకే, నౌ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఓకే, దీనికోసం ఒక ఫ్లో యాక్షన్ క్రియేట్ చేయాలి. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ చేయాల్సిన, నేను క్రియేట్ వదిలే, మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ పడతారు. ఓకే, నేను అది రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ క్రియేట్ చేయకుండా, ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ ఫ్లో యాక్షన్. సేవ్ యాజ్ చేద్దాం, అవుతుంది అట్లీస్ట్. Loan details, and then we will change the section name.
ఓకే, చూద్దాం. ఇప్పుడు ఒక పారాగ్రాఫ్ కి సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్ క్రియేట్ చేయగలమా లేదా చెప్పండి బ్రో. ఓకే, ఈసారి పారాగ్రాఫ్ రూల్ క్రియేట్ పారాగ్రాఫ్ Yes, sir. రూల్ క్రియేట్ చేద్దాము. ఇప్పుడు మల్టీ వేరియంట్ సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్ క్రియేట్ చేద్దామండి. Okay, now what I'm going to do is, if you want to create a multivariate circumstance rule, first we need to create a technical kinda ఉంటుంది. First we need to create a template. On what property base you want to create a multivariate circumstance rule, we need to add those properties. Okay, loan template. Okay, first we need to add the properties under circumstance template. గుర్తుపెట్టుకోండి జాగ్రత్తగా. We need to, on what property base you want to create a circumstance rule, you need to add those properties here. Okay, you need to add label names అయినా అక్కడ ఇచ్చేసేయండి. సిబిల్ స్కోర్, ఓకేనా, సిబిల్ స్కోర్. నెక్స్ట్ వన్, ఎన్ని ఒక లిమిట్ అయితే ఏం లేదండి, ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ కావాలనుకుంటే అన్ని ప్రాపర్టీస్ అనేది మీరు ఇచ్చుకోండి. అక్కడ శాలరీ ఎక్కడ ఉంది, అది క్రియేట్ చేసాం కదా శాలరీ range. ఎక్కడ ఉంది బ్రో? ఓ కింద శాలరీ రేంజ్. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అండి. టెంప్లెట్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, నౌ యూ నీడ్ టు ఫార్మ్ ది కండిషన్స్ అండ్ డెఫినేషన్. ఓకే, వైల్ క్రియేటింగ్ ఏ సర్కమ్స్టెన్స్ డెఫినేషన్, okay, we need to, okay, while creating a circumstance definition, we need to provide the circumstance template and template అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలన్నమాట. డెఫినేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు టెంప్లెట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. Okay, loan definition. Now you can create whatever you created, right? Down arrow in your keypad, you can see here. Okay, you can click on create. ఇక్కడ కండిషన్స్ అండి. మీరు okay, however you want to write a లాజిక్, యూ కెన్ రైట్ దట్ లాజిక్. అంటే ఇక్కడ మీరు ఎలా అయితే లాజిక్ రాయాలనుకుంటున్నారో అలా లాజిక్ అనేది రాయండి. ఇక్కడ లాజిక్ రాయడం అంటే ఏం లేదు, కండిషన్స్ అన్నమాట. ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు, హౌ ఇట్ విల్ బిహేవ్, లైక్ అండ్ కండిషన్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది. అంటే ఈ కండిషన్ అంటే ఎస్బీఐ ఉండాలి. సిబిల్ స్కోర్ అనేది, ఓకే, సిబిల్ స్కోర్ ఇక నేను రేంజ్ అంటే ఇలా ఇచ్చుకోవచ్చు. యూ కెన్ గివ్ దిస్ వన్ గ్రేటర్ దాన్ అండ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, తను ఎస్బీఐ అయ్యి ఉండి, అలానే ఖచ్చితంగా గ్రేటర్ దాన్ అయ్యి ఉండి, అలానే 700 అయి ఉండి, అలానే తన యొక్క శాలరీ కూడా ఇక్కడ శాలరీ రేంజ్. ఇంకా మీరు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సార్ నేను ఒకటైనా మల్టిపుల్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎన్నైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకే, హౌ మెనీ థింగ్స్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ సర్కమ్స్టెన్స్ టెంప్లెట్ రోల్స్ యూ కెన్ గివ్. మళ్ళీ నేను ఎస్బీఐ ఇస్తున్నాను, ఇక్కడ ఇంకోటి ఇచ్చుకోవచ్చా అంటే ఇచ్చుకోవచ్చు అండి. అంటే దీనికి సమ్ డిఫరెంట్ మెసేజ్ చూపించాలనుకుంటాను. ఓకే, హెచ్డిఎఫ్సి, ఓకే, హెచ్డిఎఫ్సి. ఓకే, ఇలా రేంజ్ ఏమో 650, మినిమం 650 ఉండాలి. ఓకేనా, 650 ఉండాలి. అలానే 800. ఇంకా గ్రేటర్ దాన్, ఒకసారి నాకు అవసరం లేదు కదా సార్, ఇలా గ్రేటర్ దాన్ ఓన్లీ 1 మాత్రమే ఇచ్చుకుంటానండి, స్టార్ట్ రేంజ్ ఇది ఇలానే ఇచ్చుకుంటానంటే మీ ఇష్టం అండి. నేను ఇలా రాశాను, ఎందుకు ఇలా ఇచ్చారు, గ్రేటర్ దాన్ ఇచ్చుకుంటే సరిపోద్ది కదా బ్రో అనుకున్నా కూడా మీరు చేంజ్ చేసుకోండి, అది ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, జస్ట్ ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, నౌ యూ కెన్ డిఫైన్ however you want. నౌ చూడండి ఇప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది బ్రో, ఎవ్రీవన్ చెప్పండి. హౌ ఇట్ విల్ బిహేవ్, it will behave like, okay, it will behave like a 45,000 అని ఇస్తుంది. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ టు గివ్ లైక్ దట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇట్ విల్ బిహేవ్ లైక్ ఏ అండ్ కండిషన్. అంటే ఇది ఎస్బీఐ. ఇప్పుడు మీరు, నేను బ్యాంక్ నేమ్ ఎస్బీఐ ఇచ్చి అలానే నా సిబిల్ స్కోర్ 750 ఇస్తే నాకు నా సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా చెప్పండి? ఖచ్చితంగా. అంటే అండ్ కండిషన్ అనకండి, ఈ రో అనేది సాటిస్ఫై కావాలా అంటే ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద కండిషన్ అని కాదండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఈ బ్యాంక్ నేమ్, అలానే ఇది సిబిల్ స్కోర్, శాలరీ రేంజ్ అన్ని సాటిస్ఫై అయి ఉండాలి. ఓకే, గో టు ద సెక్షన్, go to the section. Now how it will execute our circumstance rule, multivariate circumstance rule. Any questions అండి? How we created, how we created in, okay. ఇలా మనము ఏ రూల్ కైనా సరే, సార్ మనకి ఎలా తెలుస్తుందంటే మీకే చెప్పాను.
ఓకే, ఏదైనా ఒక రూల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మీరు ఆ రూల్ ఓపెన్ చేస్తారు కదా, ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇంటర్నల్ గా చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ ఏమిద్దాం, కార్డ్ టైప్ కాదు కదా, ఇంటర్నల్ గా ఆ ప్రాపర్టీస్ యొక్క వాల్యూ చెక్ చేసుకొని ఇంకా రన్ టైమ్ లో మనం ఏ రూల్ కాల్ చేయాలి. ఓకే, ఈ సర్కమ్స్టెన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే ఓకే, టెంప్లెట్ అయితే టెంప్లెట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం చూపిస్తాను. ఫస్ట్ మ్యాప్ చేద్దాం. UI లో ఆ ప్రాపర్టీస్ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయాలి కదా, ఎవాల్యుయేట్ చేయాలంటే సిబిల్ స్కోర్. ఓకే, రేపు మార్నింగ్ 10:30కి జాయిన్ అవ్వండి అండి, మర్చిపోవద్దు. ఓకే ఎవ్రీవన్, ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ వ్యాలిడేషన్స్ అండి, హౌ వీ కెన్ వ్యాలిడేట్ ద ప్రాపర్టీస్. ఓకే, we will discuss okay salary range. ఓకే, నౌ అబ్జర్వ్ అండి. ఇప్పుడు మనం దీనికోసం అసలు ఫస్ట్ ఇది కదా, దీనికోసం కదా మనం క్రియేట్ చేసిన పారాగ్రాఫ్ రూల్ అని చెప్పుకున్నాము. ఓకే, నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ సాలరీ. ఓకే, నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వీ కెన్ గివ్ ది నేమ్ ఆల్సో అండి. ఓకే, మళ్ళీ న్యూ రూల్ క్రియేట్ చేస్తానండి. సేవ్ యాజ్ బై మల్టీ వేరియంట్ స్పెషలైజ్డ్ సర్కల్. టెంప్లెట్ అంటే ఇక్కడ మీరు ఇవ్వాలండి లోన్ టెంప్లెట్, మీ సర్కమ్స్టెన్స్ టెంప్లెట్, అలానే సర్కమ్స్టెన్స్ డెఫినేషన్. ఇక్కడ మనము క్రియేట్ చేసే ముందు సర్కమ్స్టెన్స్ టెంప్లెట్, సర్కమ్స్టెన్స్ డెఫినేషన్ అనేది ఇవ్వాలి. యువర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ లోన్, నేను సింపుల్ గా యువర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ లోన్ అని ఇస్తున్నాను. హియర్ వాట్ ఎవర్ లోన్ అమౌంట్ అది కూడా సార్ నేను స్పెసిఫై చేయాలనుకుంటున్నాను, అది ఇవ్వచ్చు అంటే అది కూడా ఇచ్చేసాను. ఓకే, లోన్ యువర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ 10 lakhs, అలానే ప్రాసెసింగ్ ఫీజ్ 1%, pre-close, no pre-closure details. Like that, if you want to configure, you can configure remaining things. ఓకే, బేసిక్ అనేది మీకు తెలిసింది కావున ఇప్పుడు మనం ఫ్లో రన్ చేద్దాము. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ మై ఫ్లో. ఓకే, వాట్ ఎవర్ కంటెంట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎంటర్, జస్ట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు SBI అని ఎంటర్ చేస్తానండి. ఓకే, బ్యాంక్ నేమ్ SBI, అలానే ఓకే SBI, సిబిల్ స్కోరు ఓకే 690, అలానే సాలరీ రేంజ్ ఓకే 39,000. ఒక 39,000. ఇప్పుడు నాకు ఏదేంటి, నా మల్టీ వేరియంట్ సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా, నార్మల్ రేట్స్ ఆర్ అప్లికబుల్. ఓకే, ఎందుకు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఫ్లోలో మనం చేంజ్ చేయలేదు కదా, సారీ ఫ్లోలో మనము చేంజ్ చేయలేదు కదా, ఆ ఫ్లో యాక్షన్ మన లోన్ డీటెయిల్స్ యొక్క ఫ్లో యాక్షన్ కాల్ చేయాలి. నౌ యూ కెన్ కాల్ అవర్ లోన్ డీటెయిల్స్ ఫ్లో యాక్షన్. Any questions about circumstance? Any questions and everyone? Any questions? No, sir. Okay. Amar garu. So okay. Jyoti. CIBIL score. చూడండి, మన సర్కమ్స్టెన్స్ రూల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా లేదా? అవునా? అయింది సార్. ఇదండి టుడేస్ కాన్సెప్ట్. గౌరవ్ ఆర్ మధు, మాధవి, ఎనీ క్వశ్చన్స్? No, bro. Clear. ఓకే, రేపు ఉదయం జాయిన్ అవ్వండి బ్రో, మంచి ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, అది కూడా వ్యాలిడేషన్స్ అనే కాన్సెప్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ.